So, hi friends, once again, welcome back to our live session on this weekend analysis. And this is our 16th video that which we are going to do the live on weekly analysis of the market. So, uh, I hope you have enjoyed your Sunday and all set for the tomorrow's analysis and tomorrow's things regarding to the stock market and all your personal as well, right? So, with saying that. So this is all about our channel that which you have been seeing right now in the screen sharing that I have been sharing you. So this is all about our channel, and most of the people that who are watching our channel are non-subscribers. So if you have been watching and still not subscribing, so please do like, share, and subscribe at any point of time if you feel that something that is adding value to the analysis of whatever you have been doing, right? So this is the home for the right clarity and the conviction towards the thing that I could able to help you understand from our channel and the content that which we are providing in our channel, right? So that is the reason to please do like, share, and subscribe. It actually helps me to reach more and more through this YouTube to the people who are actually want to learn and trade the markets with their own knowledge, right? So this is all about the channel, and every Wednesday and every weekend we are also doing the live. So probably we could not able to do the live on weekend Vyaparam, which is on Friday, but still we are going to continue it from maybe the next week. Okay, so with saying that, let us go into this live. uh, but if you're having any queries, you can just drop it on the chat so that I could able to see and I could able to help you understand with. Okay, so whatever the analysis that you are having, or whatever the stocks, or whatever that you want to know that regarding to the market conditions on all those things, you can just drop a message on WhatsApp, or like, so sorry, it's not WhatsApp. So you can just drop a message on the chat on the live, or whether if you are watching in the recorded, so you can still drop a message so that we could able to discuss in the next coming live, right? So with saying that, let us go to this Nifty 50 analysis, right? And yes, so మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఓకే ఓవరాల్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ దట్ దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద scenario that which we can able to understand with this monthly time frame, that still market is in a negative condition, right? And this is the month that already half of the month has been done, and we have entered into the third week of this August, and still there is one more week left after the third week, right? So still the market is forming an indices of the bearish candle, which is a doji candle as of now. So we have to see that whether the market is going to move ahead in a positive or in a negative. Okay, but as of now, overall still the market is looking in a negative way, that which we can able to see here in this red candle, right? In this candle. So let us break this into the weekly analysis, right? So that we can able to help, we can able to understand in a much better way. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే, సో we can able to see that there is a lot of red candles. Because of that, it has breached this 20-day moving average also, but the last week it has given some good positive side, that it has engulfed this whatever the red candle that which has formed in the first week of this August, right? So we can able to understand from this in a weekly perspective that okay, the market is trying to have some stability, because it has came and taken the support of this 20-day moving average, and still it has not come to this 50-day moving average yet. But still this is last time also మనం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, మనం ఏంటంటే, సో ఇక్కడ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ అని అంటున్నాం కదా, మనం చాలాసార్లు మనం చెప్పుకున్నాము. సో 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ అంటే ఫ్రెండ్స్, అది మేబీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఈ యొక్క 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని క్రాస్ అవ్వచ్చు. లేదు అని అంటే మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి మనకి మార్కెట్ రివర్స్ అయినా అవ్వచ్చు. లేదు అని అంటే మనకి కొద్దిగా కిందకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనకి మార్కెట్ రివర్స్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, so this is all about the understanding of taking the support of any moving average, either it may be 20-day moving average or 50-day moving average or the 100-day moving average or 200 even, right? So that we need to understand,
and that's what that I actually want to help you understand with when it comes to the support of moving averages. Okay, సో ఇక్కడ మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ మనం సపోర్ట్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి లాస్ట్ వీక్ లో కొద్దిగా మనకి ఎంగల్ఫింగ్ బులిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ అయితే మనకి ఒక చిన్న ఫార్మేషన్ అయితే అలాంటి చేసింది ఇక్కడ. బట్ వీ హ్యావ్ టు స్టిల్ బీ కాషియస్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దేర్ ఈస్ ఎ గుడ్ పాజిటివ్ మొమెంటమ్ ఆర్ ఆఫ్ ద అప్ సైడ్ ఆర్ ద డౌన్ సైడ్. బికాస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కట్ గా ఎప్పుడైనా సరే మనకి మార్కెట్ ఒక డ్రాప్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు సస్టైన్ దేర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 weeks, or if this, because this we are watching in the weekly time frame, it has to still watch, it has to still form at least 3 to 4 candles in the sideways momentum, and then it has to be a reversal. Okay, or else if the market is still looking much more potential to move upside, then it has to cross in the next 2 or 3 candles that it has been forming, right? ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒక 2 to 3 candles లో మనకి ఒక మంచి బులిష్ మూమెంట్ మనం చూడగలిగితే మన మార్కెట్ లో, దెన్ ఇట్ ఇస్ అ పాజిటివ్ సైన్. ఎల్స్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద సైడ్ వేస్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ అప్ సైడ్, రైట్? సో దట్స్ వాట్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్. అండ్ స్టిల్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ద మార్కెట్ ఈజ్ in an uncertainty way, that it is still trying to form some kind of what I would like to say, the sideways momentum right now, because we have seen the drop after the raise. There is a consolidation here, and then we have seen the raise, but from here a bit of drop is there. And now at the same time that how it has been consolidated here, we should also wait for a consolidation period here, at least 3 to 4 candles, and then we can expect some up move or down move based on the kind of scenario in the future. Okay, so this is all about the thing. And in the Nifty 50 in the weekly time frame, but now let us see that how it is going in the weekly time frame, right? In the daily time frame, sorry. సో ఫ్రెండ్స్, మనము ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా మనం ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక చిన్న డిస్కషన్ అయితే మనం చూడాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ. సో అది ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ అయితే అయింది. సో ఇక్కడ 3 డోజీ క్యాండిల్స్, అంటే 3 ఇండెసిసివ్ క్యాండిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇది మనం ఒక బేస్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఇక్కడ మనకు ఒక బేస్ కింద ఫార్మేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. When it comes to the weekly time frame, it has trying to show some positive momentum for us. But when it comes to the daily time frame, it is showing the kind of momentum as of now, and we can't able to tell that it will go upside in the next coming day. Like రేపొద్దున మనకి మార్కెట్ ఓపెన్ అయినా నెక్స్ట్ వీక్లో, నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో నెక్స్ట్ వీక్లో మనకి మార్కెట్ ఓపెన్ అయినప్పటికీ వీ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు టెల్ దట్ మార్కెట్ విల్ గో అప్సైడ్. అండ్ ఎందుకో రీజన్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనకి డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే, సో ఇక్కడ 3 క్యాండిల్స్ అయితే మనకి ఫార్మేషన్ అయితే అయింది ఫ్రెండ్స్ మనకి కదా. సో ఇక్కడ 3 క్యాండిల్స్ ఫార్మేషన్ అయినప్పుడు మనకి ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్, ఇలా ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే, సో it has to breach this 20-day moving average, and it has to breach this 50-day moving average also at the same time. సో ఇలాంటి ఒక మంచి క్యాండిల్ ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తే, then we can think, okay, market is giving some kind of positive momentum, which will also help a weekly time frame also moves positivity or show some positivity for us. Okay, so ఒకవేళ మనకి మార్కెట్ ఇలా గనక అవ్వకపోతే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ ఒక ర్యాలీ బేస్ చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి ఇలా ఒక మంచి రెడ్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ అయితే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎందుకు అలా ఉందనంటే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ రైట్ నౌ విత్ క్లియర్ ఇండికేషన్. ఎందుకు అలా ఉందంటే, సో 1 సెకండ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఎందుకు అలా అవుతుందని అంటున్నానంటే, సో రైట్ నౌ రీసెంట్గానే మనకి ఈ 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ నుంచి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ మనకి కిందకి రావడం జరిగింది కదా. సో అంటే ఇది ఒక బేరిష్ క్రాస్ ఓవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనకి మూవింగ్ యావరేజెస్లో. సో ఇలా ఒక బేరిష్ క్రాస్ ఓవర్ అయినప్పుడు, సో ఇట్ విల్ టేక్ ఎ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అగైన్ క్రాస్ ఓవర్ ఐదర్ టు అప్ సైడ్, ఆర్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు ఎలాంగేట్ దిస్. అంటే ఈ యొక్క 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ 50-day మూవింగ్ యావరేజ్కి కొద్దిగా గ్యాప్ అయితే మనకి వచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. So because after this crossover, this is the first time that 20-day moving average it is trying to touch.
So there is a probability that it will come down. And also we have discussed that okay, still this gap has not yet filled, and there is a probability that the market can form a bearish momentum at this point of time, and still we could not able to see a spike in the upside momentum of the market. And hence in the formation of this kind of weekly, and in the weekly time frame, in the formation of this sideways momentum, there might be a chance of that it can form a bearish candle in the next coming week at any point of time, in the first 1 or 2 days max to max. Okay, and then it will eventually try to, if it forms in a bearish momentum, if it forms a bearish candle in 1 or 2 days, in the next coming 1 or 2 days, so then there is a probability that it can come down slowly and eventually and fill this gap. And then we can expect some kind of sideways momentum or some accumulation phase, that which we can able to sense based on the scenario of that kind of time. Okay, so that's what that I'm able to help you understand with. Okay, సో ఇదైతే మనం ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఇదైతే మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, that still market is looking in a panic situation, and still there is a lot of uncertainty, and still there is a lot of uh, what I would like to say, there is a lot of negativity in the market. Still, it remains, and I can able to sense it. And let us see that how the market is giving. If it is giving some bullish momentum, then it is absolutely fine. If it is not, most probably it is. I am expecting that the market can be a negative way, and if it is once it is forming some kind of this kind of potential green red candle, then we have to think that slowly and eventually it will come to the around 24,200 levels like that. Okay, and then we can able to predict the market at that point of time. Okay, so that's what that my thing all about this Nifty. And let us see in this intraday sessions. Okay, so ఒక intraday sessions లో మనకి మార్కెట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఏంటనేది మనం చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్, మనము 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ లో ఉన్నాము. సో 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మనం 1 hour టైం ఫ్రేమ్ లో చూద్దాం అసలు మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ మార్కెట్ అయితే పైకి అయితే మనకి ఇక్కడ 1 hour టైం ఫ్రేమ్ లో పైకి అయితే రావడం చూసాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దర్ ఇస్ అ స్మాల్ డ్రాస్టికలీ చేంజ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ హియర్. So it came down and again it came up. So it is a lot of uncertainty that we can able to understand by this kind of momentum in this market, right? In the hourly time frame that I'm talking about. And ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ there is a lot of noise that it is happening here, that if there is a positivity, then it can then in the intraday levels or in the month, in the daily time frame also, it can even apply that this is the next level that which we actually need to count on. Okay, సో ఈ లెవెల్ అయితే మనం ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక 200 పాయింట్స్, 200 to 250 పాయింట్స్ మనకి ఒకవేళ అప్ సైడ్ మూమెంటం చూపిస్తే, దెన్ వీ కెన్ థింక్ దట్ ఓకే, మార్కెట్ విల్ గివ్ some upside momentum rally with a positivity. And then still there is a restriction here that which we can able to observe in the hourly time frame. Okay, సో మనకి ఒకవేళ మార్కెట్ కనుక మనకి పాజిటివిటీతో పైకి వెళ్తే, దెన్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ ద రిస్ట్రిక్షన్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్. ఓకే, until and unless if the market has again breaking down, then the levels are to observe is like around 24,200 levels. Okay, so still there is a 400 points down. If the market is still in a bearish condition, that it can happen. Okay, if the market is looking good in a shorter period of time, like for the intraday sessions and all those things, so market can go upside till 24,800, like around 24,900 level, and then it can take a halt at this point of time that which we have marked here, right? So we have to understand this very very clearly, my dear friends, and try to understand this and try to be aware of this. Okay, so that's what that we have been observed in the hourly time frame. And మనం ఇక్కడ 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ చూసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ లో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, సో ఇక్కడ మనకి చాలా సైడ్ వేస్ మూమెంటం అయితే జరిగింది. సో ఈ సైడ్ వేస్ మూమెంటం జరిగిన తర్వాత
సో ఇక్కడ స్టిల్ there is, because of this candle there is a kind of negativity దాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో వన్స్ మనకి 15 మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే, వన్స్ ఒకవేళ మనకి మార్కెట్ అనేది ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఇప్పుడు మనం మార్చేసిన క్యాండిల్ ఉన్నాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్, 24,660 అంటే 24,660 టు 24,700 లెవెల్స్, అంటే ఒక ప్రజెంట్ మనకి మార్కెట్ 24,620 లెవెల్స్ దగ్గర అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో మార్కెట్ రేపు కనుక మనకి పాజిటివిటీతో ఓపెన్ అయిన తర్వాత, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ formed a good bullish candle here in this range that which we have marked right now, ఈ యొక్క టైం ఫ్రేమ్ లో మనకి మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి పాజిటివిటీతో పైకి వెళ్ళి అక్కడ సస్టైన్ అయితే మనకి, దెన్ వీ కెన్ థింక్ దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ దట్ విచ్ మార్కెట్ విల్ గో. సో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ we have to think of this, that still there is a strength in this, but it has been tested a lot of times by these candles, but still there is a kind of negativity that which we can see. That is the reason why that candle has been closed here in a negative way, but it is completely okay if the market has breached this and sustained here. Then this is the next levels that which we need to observe. Until and unless because of that, okay, if there is a negativity, then market will eventually fall down, and the first level that market will reach after the fall is this gap. మనం ఇక్కడ గ్యాప్ అయితే చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ గ్యాప్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 100 పాయింట్స్ అయితే మనకి మార్కెట్ కిందకి పడే అవకాశం ఉంటే, దెన్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ టు దిస్ 24,500 లెవెల్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద లెవెల్స్ దట్ విచ్ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డౌన్ సైడ్. ఓకే, సారీ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ లెవెల్స్ అయితే మనకి డౌన్ సైడ్ లో అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అయితే ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ still the market is in a positivity, in a kind of positivity కాదు ఫ్రెండ్స్, సో in a kind of sideways momentum, and once if it confirms by breaking this 20-day moving this 50-day moving average with a strong solid red candle, then these are the levels that which we need to observe. And then if it is not happening or breaking down, then it is moving up, then this is the level that which it has to breach and sustain here, and then second levels are these, okay, in the intraday time frame. So that is what about this Nifty, and I hope if you have understood this, or if you are having still any queries to understand these things, so you can just drop a message on the chat so that we can able to discuss right now here. So friends, అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను, and which saying this is all about the bank Nifty levels that which we need to observe, and let us go for the bank Nifty levels, right? సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ లో మనం వెళ్ళే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ మనం మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ నుంచి అయితే వచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వచ్చాము. సో ఆల్రెడీ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ అయితే ప్రెసెంట్ కంప్లీట్ చేసుకొని బ్యాంక్ నిఫ్టీలోకి వచ్చాము. సో లెట్ us ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇన్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్, ఓకే, లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ది నిఫ్టీ ఇన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ ఫస్ట్, ఓకే. సో మనకి క్లియర్ కట్గా మనకి ఫ్రెండ్స్, మనకు ఒక క్లియర్ కట్ ఇండికేషన్, మనకి ఒక ఇండికేషన్ ఏదైతే ఇస్తుందో ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూడగానే, సో దెర్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ నెగటివిటీ ఇన్ దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్. సో దట్ క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్. Until and unless it will come to this 50-day moving average support, still there is a lot of gap, still there is around 4,000 points, there is a gap that it will come, that it might come down in the coming future, or else if it is having some good momentum, let's say for example if it comes around 53,400 levels and it is showing some good momentum, then it can move upside. But as of now, if you observe this bank nifty levels at any point of time, if you observe this bank nifty levels, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి పైకి వెళ్ళింది ఫ్రెండ్స్, సో ఇక్కడ మనకి కిందకు వచ్చింది. అట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎంత పైకి అయితే వెళ్ళిందో, ఇట్ హాస్ టేకన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్. ఎక్కడైతే మనకి ఎంత పైకి వెళ్ళిందో అగైన్ ఇట్ హాస్ టేకన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఈ ట్రెండ్ చూసుకుంటే, ఈ యొక్క ట్రెండ్ అనేది ఒక సెక్యులర్ ట్రెండ్ అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ఇంత లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్స్ మనకు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. సో నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దెర్ ఇస్ ఎ మార్కెట్ క్రాష్, లైక్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ
natural calamities or like any health issues or any worldwide issues that is happening, like world wars or any like COVID like incidents, until and unless the market will correct very sharp. Okay, until and unless there might be a slight deviation that will happen. So that is the reason why it is moving consistently, and it is a kind of circular trend that which we need to see. Okay, because it is sustaining for a longer period of time with the kind of uptrend. Okay, so with saying that this is all about the monthly, that it is still showing in a negative way, that which we can able to consider. Okay, సో అది అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ గురించి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే ఒకసారి చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో మనకి లాస్ట్ వీక్ లో కొంత మటుకి మనకి పాజిటివిటీ, కైండ్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ చూపించడం జరిగింది. ఎందుకు అని అంటే దెన్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ కేమ్ ఫ్రమ్ all time high, and it has touched this weekly time frame. In the weekly time frame it has touched this 20-day moving average, and it is now taking the support of this. Okay, సో ఇక్కడ మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకున్నంత మాత్రాన మనకి కిందకి రాదనేది కాదు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పైకి వెళ్తుంది అనేది కన్ఫర్మేషన్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్. బట్ నేను ఒక చిన్న క్లారిటీ అయితే నేను మీకు చెప్పగలను. సో ఇక్కడ మనకి ఒక డ్రాప్, బేస్ అండ్ ఒక ర్యాలీ అయితే జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో ఈ ర్యాలీ జరిగినప్పుడు, సో ఇఫ్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పొటెన్షియాలిటీ, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ ఎవెన్చువల్లీ గోస్ అప్. ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనకి ఒక ర్యాలీ, ఒక బేస్ అండ్ ఒక మన ర్యాలీ చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనకు పొటెన్షియాలిటీ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గో అప్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ euphoria in this bank nifty or in the market itself, so because of some negativity or maybe global issues or whatever it might happen, because of that we can sense in this technical analysis with that this is a overheat, that this is a kind of phase of euphoria, and that's why the market is cooling down from its all time high of this bank nifty level. Okay, so అందుకనే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ ని టచ్ అయితే చేసింది. ఓకేనా, so ఇది all about this weekly analysis, and still it is looking in a sideways momentum. Now it is trying to form some sideways momentum, and this week I'm expecting that still it will form a kind of a small candle from my end. Okay, either it might be the positivity or it might be negativity. Okay, whatever it might happen, let it happen. And this is the kind of cooling phase. Now it is kind of accumulation phase now. Okay, so in this accumulation phase there can be a possibility that it can come down. సో మనము బ్యాంక్ నిఫ్టీ 50 ఎలా అయితే క్రాస్ ఓవర్ అయితే అయ్యిందో, మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ ని డౌన్ సైడ్ కి క్రాస్ ఓవర్ అయితే అయ్యిందో, ఇలాగే మనకి ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా చూస్తున్నప్పుడు then we have to understand that okay, the market is looking in a negative way and it is trying to go in a downtrend phase. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత గ్రీన్ క్యాండిల్ ఇచ్చినా మనకి, if the market is indicating in a negative way, there might be a possibility okay, it will come down, but it will not come down in a very sharper time, and it will come down once there is a chance that it will come down after restriction of this, for the first time after restriction of this 20-day moving average it will come down. Even it might show some positivity now for the next 1 or 2 days and take this support or take this restriction of this 20-day moving average, and it will come down. So that's what that I can able to help you understand with when it comes to the bank nifty levels, like how I make you understood for the nifty levels, right? So this is very much more important analysis friends. So still market is not looking okay, so kindly please take some break if you could able to do, and observe the market. Okay, so this is what the next level, the next gap that I am observing if it comes down, and because of the restriction of this 20-day moving average. Okay, so that's what the thing is all about. And the next week I'm still it's a kind of sideways when it comes to the weekly, and at any point of time it can fill this gap like 24,000 or 54,000 levels. That market can definitely fill this. Okay, and that's what I could able to help you understand with. Okay, so let us go for the hourly time frame for the daily analysis. Okay, for the daily time frame analysis and all those things, right? So that is much more important, right? So friends, మనకి
మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక డౌన్ ట్రెండ్‌లో అయితే మనకి కనిపిస్తుంది క్లియర్ కట్‌గానే. సో, స్టిల్ there is a restriction that is happening because of these levels that which we are able to see right now. So ఇక్కడ మనకి because of this there is a one time tested that this zone, but still it is positive, but still it is having some good strength. అండ్ దట్స్ వై మనకి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు మనకి బ్రీచ్ అయితే చేయలేకపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో మనకి ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఈ క్యాండిల్ ఉందో ఫ్రెండ్స్, ఈ క్యాండిల్ని ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేసి మనకి ఒక మంచి రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతుందో, లేదు అని అంటే మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక రెడ్ క్యాండిల్ మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన తర్వాత రేపు మార్కెట్లో మనకి హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి ఇలాంటి ఒక రెడ్ క్యాండిల్ లేదంటే ఇంతకన్నా ఒక మంచి పొటెన్షియల్ రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయితే then we have to definitely be cautious that market is coming down, and that is indicating for us, and this is a very clear cut indication for us. So we have to be very much alert that it is going in a downtrend, and aram se we have to watch this. So that's that my suggestion when it comes to this. Okay, so let us go and search for this 15 minutes time frame, that still, because 15 minutes time frame is a much more important for us when it comes to intraday levels, right? సో మనకి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక బేరిష్ ట్రెండ్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు అంటున్నానంటే, సో ఇక్కడ మనకి చూడండి, సో ఆఫ్టర్ ఏ బిగ్ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఇక్కడ చాలా మటుకు మనకి సైడ్ వేస్ మూమెంటం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా మనకి బ్రీచ్ అయితే చేయడానికి అవకాశం అయితే ప్రెజెంట్ లేదు ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ బ్రీచ్ అయ్యి సస్టైన్ అయితే దెన్ ఇన్ ద ఇంట్రాడే టైం ఫ్రేమ్, so we can able to think of in a positivity way. Okay, until and unless it is forming some good green candle and sustaining about this zone that which we have marked right now in the 15 minutes time frame, or or let it be in a hourly time frame, the market is still in a sideways momentum. But if there is a if there is a negativity in the market, and if it forms a good red candle like how we have been seeing here, like how this green candle has formed here, in the same way if any red candle has formed after the market open tomorrow, then we can think of that market is in a reversal trend, and this is the next level that which we can able to observe. So if you see here, this is the next level that which we can able to observe. Okay, సో ఈ లెవెల్ వరకు అయితే మనకి మార్కెట్ అయితే పడే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఈ లెవెల్ పడి ఇక్కడ సస్టైన్ అయితే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం the next levels that which we can able to observe in the downtrend phase is this. సో అదైతే ఖచ్చితం ఫ్రెండ్స్ మనకి. ఓకేనా, సో ఒకవేళ మనకి మార్కెట్ పాజిటివిటీగా ఉంటే అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఓపెన్స్ ఇన్ అ గుడ్ పాజిటివ్ వే, it has to form some good green candle and it has to sustain and move upside in the intraday levels. Either it might be the hourly time frame or in the weekly time frame, on the 15 minutes time frame that I'm talking about for the upside momentum. If the market is not moving any kind of upside or downside or any potential good green candle or good red candle, then it will move in the sideways market in between these ranges. But మనకి ఒకవేళ ఇలాంటి ఒక పొటెన్షియల్ రెడ్ క్యాండిల్ మనకి కిందకి వస్తే దెన్ ద మార్కెట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ ఈ సపోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత దెన్ ఇఫ్ అగైన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ గుడ్ గ్రీన్ క్యాండిల్, దెన్ ఇట్ కెన్ మూవ్ ఇన్ ద sideways momentum. Else there is a high chance that it will come down and touch this and try to touch this market. Okay, so that's what the bank nifty levels that we can able to understand, and that's what the nifty, the levels that which we have gone through right now, right? So if you are having still any queries, or if you are looking this live or the recorded session or whatever the content that which we have been posting in our channel, so please do like, share and subscribe, my friend. So it will help me to reach more and more like you, that how you have been watching this channel and all those things, right? But please don't forget to like, share and subscribe. Okay, so let us now go to this sectoral analysis, because now we have seen this nifty 50 analysis and also this bank nifty analysis, and also the sectoral analysis is also quite important as these two are sectors, right? So that's why let us go for this kind of sectoral analysis, and we are going to observe these levels of this sectoral analysis in the weekly time frame only, right?
So let us observe like how Nifty IT index is moving right now. సో ఫ్రెండ్స్ మనకి క్లియర్ కట్గా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో స్టిల్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్ వే అండ్ ఇంత డౌన్ ట్రెండ్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక కైండ్ ఆఫ్ మనకి బేస్ క్యాండిల్స్ అయితే మనకి ఫార్మేషన్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో ఇది ఇక్కడ బేస్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దెన్ దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దాట్ ఇట్ కెన్ మూవ్ అప్ సైడ్ ఆర్ స్టిల్ ఇట్ కెన్ మూవ్ డౌన్ సైడ్. అండ్ ఇది ఒకసారి మనం మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, సో మనకి మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి చాలా క్లియర్ కట్ క్లారిటీగాతో మనకి చూపిస్తుంది ఏంటంటే మార్కెట్ విల్ మూవ్ దిస్ నాట్ మార్కెట్, దిస్ నిఫ్టీ ఐటీ ఈజ్ లుకింగ్ a kind of bearish phase as of now. So I'm highly recommending you and highly suggesting you that this you need to observe it and you have to be very much cautious in order to not to invest in the kind of IT stocks as of now. Okay, so that's what that I can be able to help you understand with. Okay friends, so this is what about the Nifty IT that I'm observing, that it is a bearish phase as of now, and still it leads a lot of time to settle, because it will definitely take this kind of support with the 50-day moving average that I'm expecting. And then if there is a positivity, it will take at least 1 or 2 months of time, at least 1 or 2 months of time it will definitely take that to settle. And then if it is trying to show some positivity, then it will move upside, and based on that we can able to understand and we can able to try to analyze the stocks in this Nifty sector. But still as of that point I'm looking it as bearish from my side, and I want you also to keep the stocks that which you actually want to track off, okay, when it comes to IT stocks. And then let us analyze this in the next coming weeks also. So that's what about this that I'm expecting a very much of kind of a negative phase that I can able to see. Maybe it is like looking some okayish to move upside for the shorter period of time in the weekly time frame, but still eventually it will take some time to settle down, right? So I would like to say in the kind of weekly time frame, it is a kind of some settlement time, or some it's a kind of like recovery time, or like some accumulation phase that I could able to help you understand with. Okay, so that's what regarding this Nifty IT. And let us see this Nifty metal sector also. Okay, so Nifty metal sector as of now it's a kind of okay, taking support in the weekly time frame, and until and unless there is a kind of okay, so this is the month that it is showing some indecision way. So maybe if there is a positivity, let's say for example I'm expecting some kind of positive momentum in this Nifty metal in the near coming future. Okay, so let's say for example if this closes in the kind of indecision way for this month, end of the by the end of this month Nifty metal, and we can expect, see here there is no kind of in the monthly time frame I'm talking about, there is no kind of what I would like to say is that okay, no proper supply zone here that which we can able to help you understand it. Okay, so it is a kind of okayish when it comes to Nifty metal. And also there might be a chance that if any kind of green candle like this, if we expect any kind of green candle like this in a potential way upside, then it will definitely try to go some all-time high of this Nifty metal. Okay, but until and unless that the close of this month of this Nifty metal, when it comes to the monthly time frame I'm talking about, in the kind of support of this 20-day moving average with a near way, it's better not to trade in this Nifty metal even, right? But when it comes to weekly time frame, let us see that Nifty metal in the weekly time frame also it is indicating for us that still it will take at least 1 or 2 weeks of time to help us understand that what way it can go. Okay, so that's what that I can able to help you understand with when it comes to Nifty metal index. Okay, so try to analyze this Nifty metal also, and also let us see this all about the Nifty metal, and then also let us see the Nifty auto index also, right? So Nifty auto index is looking
quite good that I have already told you in the weekly time frame. See, చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకు ఇలాంటి ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ మనకి ఇక్కడ అయితే లాస్ట్ వీక్ లో ఫార్మేషన్ అయితే మనం చూసాము. సో ద నెక్స్ట్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈస్ దట్ it can reach to this 25,950 levels around. Okay, so in the near coming future, so as of now I'm expecting, I'm looking okayish in this Nifty metal, and I'm just looking good, I'm sensing good in the Nifty auto index, and as of now in the Nifty IT it is worst, and it is trying to until and unless it gives some good figure for us, we could not able to trade in the in the Nifty IT stocks. Okay, so that's what the thing. And the Nifty Pharma also, let us go through this, that how it is helping us. Okay, so Nifty Pharma is quite of looking okay because it has closed in a positive in the last week, and this is the candle that it is not showing the kind of potentiality of a bearish signal. Okay, so that's what that I could able to help you understand. And if this next coming week, or next to next coming week, if it has closes in a very good positivity in the like how it has closed in this green candle, then we can expect them some good momentum in this, because it has for the quite longer period of time it has been consolidating in the sideways trend, and this is a kind of now accumulation phase when it comes to the pharma index. Okay, so this is what about the pharma index. It's all about the few sectors that which we have been watching, and this is all about this that which we have been doing. So if you are having any queries or if you are having anything, so you can just drop a message on the WhatsApp, or sorry, not WhatsApp. So you can just drop a message on the chat so that we can able to understand that how this actually works. Okay, or if you're having any queries, so let us go through that as well. But this is what about the analysis that which we have been doing, already done in this live, for the Nifty 50 and also Bank Nifty and also some few sectors that which we have been observing, right? So if you feel at any point of time that the channel or the content that is valuable to you, so please do like, share and subscribe at any point of time. Okay, so that's what about the thing. And so I hope no one is having any queries. So with saying that, so I will see you on the next Wednesday Vyaparam live, so where I'm going to come up with some good stocks. In the next Wednesday Vyaparam live, I'm going to come up with a very good stocks, so let us track those as well. And also I will try to come up with not only the few stocks, I will try to come up with a kind of what I would like to say, some Google sheet that I'm able to track, and I will also be transparent with you that whatever the stocks that I have been tracking, and also I will be able to help you understand it also with the another stocks also, right? So that's what the thing is all about. And I will see you on the next Wednesday Vyaparam live. So until then, have a happy and safe trade if you have been trading for the intradays, or if you are having if you are trading for the swing, so kindly please do observe it very very cautious way. So until then, this is yours Ravindra signing off. Jai Hind.